kami dari kelompok Yudhistira. Di sini kita akan membuat tutorial membuat churros. Sebelum lanjut ke videonya, perkenalkan nama saya Galuh Angeliki Nandana, nomor absen 6. Perkenalkan, nama saya Mira Lisawati, nomor absen 28. Perkenalkan, nama saya Nika Desenter Pratnya, nomor absen 23. Perkenalkan, nama saya Puarta Adi Kencana, nomor absen 14. Perkenalkan, nama saya Eka Ilan Maputra, nomor absen 10. Perkenalkan, nama saya Dewa Mardi Atabawa, nomor absen 4. Di sini kita akan bacakan alat-alat dan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat churros. Bahan-bahan: 150 ml air, 3 sendok makan gula, 2 sendok makan margarin, 5 sendok makan tepung terigu, 1 sachet coklatos, dan 1 butir telur. Dan ada alatnya: sendok, garpu, teflon, gas, kompor, mangkok, piring, pisau, gunting, plastik, dan spuit. Di na ba naman na aking sukat, ngunit ba't ba di ito pa rin? Hirap na kong intindihin. Tanging panalangin, lubayan na sana. Dahil sa bawat tingin, mukha mo'y nakikita. Kahit saan man mapunta ay anino mo'y kumakapit sa'king kamay. Ako ay dahan-dahan nililibing ng buhay pa. Hindi na makalaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, hapos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na nanaginip, hindi na magising. Pasande na ng ilaw, minumulton ako ng damdamin ko, ng damdamin ko. Hindi mo pa akalaing isalin, hindi pa ba sapat nagpapahirap sa'kin? Hindi na ba mamayabang? Hindi na ba mamayabang? Makalaya, tinatalo mo ko bawat gabi. Wala mang nakikita, haplos mo'y ramdam pa rin sa dilim. Hindi na Hi everyone! We are so excited to introduce our product to you today. Our product is called churros. It's made from real chocolate and natural ingredients. It is sweet, soft, and delicious. The best part is crunchy. It's healthy and perfect for you snack time. We hope you enjoy our chocolate treats. Thank you for your attention and have a sweet day. Semeton sareng sami numbas churros ring kelompok Yudhistira, dijamin ngaenan mekerjang ketagihan.